Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Nasib Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry, and you are watching my YouTube channel. Students, kata so da channel da usapori subscribe kare ni vi, no please da subscribe kai. چې کوم ویډیوز زه اپلوډ کوم او تاسو خوښ شي نو لایک ضرور ورکوئ او د خپل فرند سره هم شیر کوئ. دا یو صدقه جاریه ده چې ټول سټوډنټس د دې نه مستفید شي. نیکسټ زمونږ ټاپک دی سټوډنټس د کلاس سیکنډ ایئر چپټر نمبر 2 ټرانزیشن ایلیمنټس डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स. د دې ټرانزیشن ایلیمنټس یو امپورټنٹ پراپرټي نن مونږه ډیسکس کوو او هغه پراپرټي دا کمپلیکس فارمیشن. د کوارډینیشن کمپاونډز خبره وکړو، د کوارډینیشن کمپلیکسز خبره وکړو او د ټرانزیشن ایلیمنټس یو مین پراپرټي دا ده چې دے فارم کوارډینیشن کمپاونډز اینڈ دے کین فارم کوارډینیشن کمپلیکسز. په دې به خبره کوو چې ریزن څه دی چې ټرانزیشن ایلیمنټس کوارډینیشن کمپاونډز جوړوي. نن چې کوم ټاپکس مونږه ډیسکس کوو ډېر امپورټنٹ ټاپکس دي، ډېر بیسک ټاپکس دي، کنسپچوال ټاپکس دي، لاجیک دې کې ډېر دی، کنسپټ پکې ډېر دی، نو ویډیو د لاست پورې ګورئ او سکپ کوئ مه. نن چې کوم ټاپکس مونږه ډیسکس کوو سټوډنټس هغې کې فرسٹ ون مونږه ډیفاین کوو به کوارډینیشن کمپاونډز، سیکنډ ون کوارډینیشن کمپلیکسز، تھرڈ ون وائی transition metals form coordination complexes, reason بوایو. parts of coordination complexes, the coordination complexes سمرا اجزا دي، سمرا حصی دي، په سمرا parts باندې دا کم coordination complexes مشتملی. central metal atom دا یو پارت دی CMA وته وي یا central metal ion هم کې دی شي، دا به ډسکس کوو. ligands څه ته وي دا دویم پارت دی. ټایپس آف لیګنډ څومره دي هغې کې مانوډنټیټ، بایډنټیټ، پالیډنټیټ دا به ډسکس کوو. کوارډینیشن سپیر سټوډنټس څه ته وایي، چارج آن کوارډینیشن سپیر څه دی او په یو کوارډینیشن کمپلیکس کې به څنګه مونږه کیلکولیټ کوو چارج چې څومره پازیټیو چارج دی، ځکه چې د ټرانزیشن ایلیمنټس اکسیډیشن سټیټس ویریبل دي. مونږ ته به څه پته لګي چې آیرن دلته +2 سټیټ کې دی یا +3 سټیټ کې دی. کرومیم د +1 نه +6 پورې اکسیډیشن سټیټس کې دی شي، دا په کوم اکسیډیشن سټیټ کې دی دا به ډسکس کوو او کیلکولیټ کوو به. او کاونټر آینز دا څه ته وایي، نو دا ټاپکس به انشاءالله ون بای ون ډسکس کوو. لیټ سٹارٹ د ټاپک. Students, first we have to define coordination compounds. Definition: compounds containing coordinate covalent bonds are called coordination compounds. داسې کمپاوند چې په هغې کې کوارډینیټ کوویلنټ بانډز دي، په هغې کې ډیټیو بانډ دي. کوارډینیټ کوویلنټ بانډ از آلسو کالډ ډیټیو بانډ. It is also called donor acceptor bond and it is represented by an arrow which is pointing from the donor atom towards the acceptor atom. Next students, coordination complexes. Coordination complexes, as the name indicates that these are coordination compounds and complex in nature. Definition: compounds containing complex ions are complex molecules and are capable صلاحیت پکی of
independent existence are called coordination complexes. Thus, compounds चाहे कि coordinate covalent bonds ही आगे के complex ions ही मतलब more than one type of anions and more than one type of cations or more than one type of molecules. मतलब water molecule ammonia at the same time मौजूदी, chloride ions या sulfate ions या nitrate ions at the same time मौजूदी, दे सारा सारा cations मौजूदी. नो او بیا پکې دا صلاحیت همي چې په نارمل ټمپریچر په نارمل پریشر فری ایگزیسٹ کېدیم شي. such compounds are called coordination compounds or coordination complexes. coordination complexes کې بیا چې compounds دي بنیادی نو هغه کې زموږ سره first one portion ته موږ وایو central metal atom or central metal ion. دا دوانه کې دی شي دا سنټرل میټل اټم هم کې دی شي او دا میټل آین هم کې دی شي. اوس ریزن سټوډنټس مخکې منګه په بیک ګراوند کې وې چې واټ از د بیسیک ریزن that transition elements form coordinate covalent bonds and coordination complexes. Due to main reason is due to empty d orbitals. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के d orbitals empty मौजूदी and they can accommodate lone pair of electrons from anions as well as from neutral molecules having lone pair of electron. This رزشتا they accommodate کولی شي they accept کولی شي نو دا acceptor کې دی شي او دې کې coordinate covalent bond جوړې دی شي. نو main reason due to the presence of empty d orbitals. یو example students الو هغه example زه د iron atom Fe atomic number 26 electronic configuration outermost خبره کوم outermost subshell خبره کوم 4s and 3d6. بیا students زدا split کوما 4s के electrons to the iron normal state 3d d subshell दे और d subshell is composed of 5 orbitals 1 2 3 4 5 d की 6 electron दी 1 2 3 4 5 and this is 6. iron का फरस का दवा electron lose की प्लस 2 स्टेट तराशी दे सर बा s 4s empty पाती शी और पो d की बा 6 electrons जी 1 2 3 4 5 6 दलती भाई ये भी दा दे सर स्टूडेंट्स स्पीयर ऑर्बिटल्स हुमी p वाला आगा हम बॉन्डिंग के हिस्सा अगस्तेशी कम ची px दे py दे और pz दे कलम चे Fe+2 केमिकल रिएक्शन के हिस्सा ली नो बदी के रीअरेंजमेंट हम कीगी और अगर रीअरेंजमेंट दासी कीगी लाइक फॉर एग्जांपल सॉरी आगे की दासी कीगी कदा s empty दे दासी और रीअरेंजमेंट दे की वशी दासी मतलब दे की खुद दवा इलेक्ट्रॉन दी ऑर्बिटल की दे की यो दे दा यो इलेक्ट्रॉन राशि दे सरा अरेंज और दा इलेक्ट्रॉन राशि दे सरा अरेंज और दे सरा एम्प्टी दा हमश्ता उस स्टूडेंट सु गो रही एस ऑर्बिटल ची दे आगा वेकेंड दे डी दो वेकेंड डी और स्पीयर px py pz हम वेकेंड डी. नो दे कैन accommodate electron from a ligand just like water. Water has lone pair of electron on oxygen atom H2O. So لکبر علیکم students چې تاسو ته ښکاری داسې again زه the iron +2 state explain کومه. These are d orbitals
having 6 electrons. This is 4s, which is empty. These are sphere orbitals px, py, pz. Iron +2. Rearrangement takes place. This is 4s, 4px, 5px, and so on. Thus, the full pilde deke arrangement the dush, deke arrangement dam dush, empty patishi of them. Water ligand, another water molecule, H2O, 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 and H2O. Water की oxygen सर lone pair of electron दी. Lone pair of electron oxygen that donate कवले शी. और iron empty d orbitals दी आगे accept कवले शी. Now it can form 6 coordinate covalent bond. शपक coordinate covalent bond दा जोड़ा वले शी. और पर दगा base बांधी रुस्तु में खबरा कवर दे coordination number ची दे आगा मुंग सर 6 के देशी. Now due to the presence of empty d orbital, they can form coordinate covalent bonds. First part of the coordination compound is central metal atom, CMA, or central metal ion, CMI. What is central atom or central metal atom? The atom which can form more than one bonds, whether covalent bonds or coordinate covalent bonds. The atom which can form more than one covalent bond, which can form more than one coordinate covalent bonds are called central metal atoms. चूँकि transition elements are d orbitals more than one empty khali, devajina they can accommodate more than one lone pair of electron in these vacant orbitals and can form more than one coordinate covalent bonds. Central metal atom बिल्कुल pas center की. जो यो example students अलमा आगा example लकाफर या कम example ची माँ मखकिना explain को iron वाला example ची तास्तो नोरम easy शी iron Fe water molecules having lone pair of electron on oxygen atom. Sukche donor de aban is dili kai zakache arrow mangdra ko the donor na towards acceptor. That's it. This is known as central metal atom. This is central metal atom. Or kadimani charge, it is also called central metal ion, CMI. Yo portion dade. Of the any one transition element kedeshi. Second part of coordination complexes is called ligands. Ligands. What are ligands? Negative ions, negatively charged ions are neutral molecules having lone pair of electrons which can provide lone pair of electrons to central metal atom or central metal ion through coordinate
covalent bond are called ligands. Students, these are the ligands. This is the second part of coordination complexes. Negative ions ki deshi are neutral molecule ki deshi having lone pair of electron just like water, which can provide or bia aga provide kawalimshi daga lone pair of electron central metal atom ta ya central metal ion ta the coordinate covalent bond paziriya bani CCB coordinate covalent bond. Such negative ions, such anions and such neutral molecules having lone pair of electrons are called ligands. Examples of ligands. Examples of ligands. Two types ke deshi zamang sara. Yo anions. Anions ke hydroxide ion ke deshi, chloride ion ke deshi, bromide ion ke deshi, iodide ion ke deshi, then alawa oxide ion O-2 ke deshi, acetate ion CH3COO-1 ke deshi, oxalate ion C2O4-2 da ke deshi, hydride ion ke deshi, sulfide ion ke deshi, then alawa nitrido N-3 nitrogen से 3 इलेक्ट्रॉन गेन की nitrido ion da ki deshi N3 azido दे द्वारों के स्टूडेंट्स ढेर एहतियात कोई नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करी -3 द 3 नाइट्रोजन दी -1 दे द्वारों की फर्क है. These are anions and these can be act as ligands. They can provide lone pair of electron through coordinate covalent bonds. Da zamang sara anions ki deshi. Next zamang sara neutral ligands ki deshi. Neutral ki students example zamang sara ammonia NH3 having lone pair of electrons, water neutral having lone pair of electrons, alkyl amines RNH2, nitrogen is a lone pair of electron. These are neutral molecules and having lone pair of electron. These can act as ligands. Yo important khabar students discuss ko most important. Aw aga da che mongo dwa khabari clear kli che mong sare ligands anions ki deshi neutral molecule ki deshi having lone pair of electron, but cations can also act as a ligand. This is the most important one. This is the most important one. Catine ligands. Cations, positively charged ions. Students, they bani zan poya kai. Zain ta khuda razi che cation bani ho positive charge de electron lose kare de pakhpala wasa electron deficiency da, how it can donate a lone pair of electron and can act as a ligand. De batauri ligand sankar kawalishi. Most important one. De bani zan poya kai. Dik is example likam students. Hydrazine NH2. This is a dual lone pair of electron di da batauri ligand car kawalish. Da ho clear da. Da ho neutral molecule di having lone pair of electron. Uska faras ka hydrogen ion मतलब दारे che hydrogen sare yo electron ho aage lose kare de aur dere de sara coordinate covalent bond jud ki coordinate covalent bond hydrogen ion badi the 8 shi da bashi NH3 positive or NH2. Now students, this is a cation. Positive charge creates a cation. This is cation. It has also a lone pair of electron and it can donate this lone pair of electron through coordinate covalent bond. So act as a ligand. Da batauri ligand car kawalish. Second example students, ka faras ka nitrosyl ion NO.
नाइट्रोसाइल आयन फॉर्मेशन बारे जान पोए कई नाइट्रोसाइल आयन नाइट्रोजन सरा 5 इलेक्ट्रॉन दी लास्ट शेल की ऑक्सीजन सरा 6 इलेक्ट्रॉन दी दासी नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीजन द 2 इलेक्ट्रॉन सरा इक्वली शेयर की डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट और दे सरा दा इलेक्ट्रॉन द्रे पातिश क्लियर दा मजीद देसे पूरे हो जेन दे बानी कार कई चे दे सरा लोन पेयर इज ए लिगेंड कार कवलिश उसका फर्ज का दान नाइट्रोजन दा यो इलेक्ट्रॉन लूज की दा अब दे पॉजिटिव चार्ज रश positive charge creates a cation show. Still it has lone pair of electron, 2 with oxygen and 1 with nitrogen, and can act as a ligand. The resonating structure student dasim kidish. A resonating structure. Nitrogen, oxygen, double bond. The oxygen, the coordinate covalent bond पर ज़रेबानी दाखपल electron pair दे सरा share कवले शी. The positive charge ब balance शी और positive charge ब shift शी oxygen था हो बियाम दागे सर यो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शता नुमंग दसिम लिखले शु n ट्रिपल बॉन्ड o पॉजिटिव लोन पेयर and lone pair. This is a cation, this is a cation, this is cation. Still it has lone pair of electron and can donate this lone pair of electron through coordinate covalent bond. So cation also can act as ligands. This is the most important one. This is the most important one. Similar is the case of carbon monoxide. Carbon monoxide. Carbon has 4 electrons. Carbon has 4 electrons. In its last shell, oxygen has 6 electrons. Oxygen 6 electrons. 2 electrons of carbon, 2 of oxygen. Equally shares. Formation of double bond wish. Next bia. Dasim shu. Formation of double bond usho. Khud oxygen shell complete show by 8 who still the valence shell of carbon is not complete 2 4 6 oxygen sara lone pair de lone pair of electrons with oxygen it can donate this lone pair to carbon through coordinate covalent bond judshi dayo desara biam lone pairi. This coordinate covalent bond is called backbone in chemistry. Chikala already atoms the covalent bond pa zariya bani connect single ya double aur biya da aga atom pa mans ki coordinate covalent bond jud shi yo atom donor shi bal acceptor shi deta backbone in chemistry wai ho kalam je coordinate covalent bond jud shi no it adopt the shape of the covalent bond. Positive charge create shi cha bani oxygen, negative charge create shi carbon bani. As a whole neutral de so it can act as a ligand. Ligand bataur bani carbon monoxide car kavaleshi. So these were all about the ligands which can be anion, cation and neutral molecule having lone pair of electrons. Students, third and important part taraf tazu component taraf tazu aur other component je ligands types of ligands students देखिए यो कैटेगरी बलेदा types of ligands sumra types the ligand types first one monodentate ligands those anions cations and neutral molecule which can provide only one lone pair of electron through coordinate covalent bond to central metal atom are called monodentate ligands. Examples are hydroxide ion, chloride, bromide, similarly cyanide, anions. Neutral molecules having lone pair of electron, water, ammonia, and another example is alkylamine. These are the examples of monodentate ligands. Second case students, bidentate ligands which can provide
2 lone pair of electron per molecule or per ion through coordinate covalent bond to central metal atom or ion are called bidentate ligands. Examples. First example is ethylene diamine, CHNH2. This group is students, ethylene. This is one amine, this is another amine, two amine, diamine. Ethylene diamine, is the example of bidentate ligand. It can provide 2 lone pair of electron per molecule to central metal atom. Example of bidentate ligand. Another example, students, another example is that of oxalate ion. First we should know oxalic acid. Oxalic acid. This is the structural formula of oxalic acid. It is an acid. It can provide hydrogen ion. Oxalic acid. What oxalic acid वही oxalis ने obtain की गई. Oxalis यो बुटेरे तरु के वता वही. Turshi pakira sour and taste. Or the acid yo physical property dara. These will be sour and taste. Turshi bapaki. Hydrogen ion loose की. Oxygen negative. C double bond O. Oxygen negative. Hydrogen ion removal. Daltim hydrogen ion removal. This ion is called oxalate ion. Students, it can also be written as COO. Negative charge. It can be also written as, and more simply, it can be written as carbon 1 2, oxygen 2 and 2 4, O4, minus 1 charge is a whole minus 2. This is the example of bidentate ligand. Other examples of bidentate ligand are oxide ion, O minus 2, sulfide ion, S minus 2, sulfate ion, SO4 minus 2, carbonate ion, CO3 minus 2. These are the examples of bidentate ligands. And the last but not the least type of ligand is polydentate ligand. Polydentate ligands, anions, cations are neutral molecules which can provide more than 2 lone pair of electron per ion per molecule to the central metal atom through coordinate covalent bond are called polydentate ligand because the word poly stands for many. Poly means many, बहुत कसीर, देर. One example is CH2, NH, CH2, and NH2. This is one example. Students, this is ethylene group. This is also ethylene group. 2-ethylene, diethylene. This is amine 1. This is second amine. This is third amine. 3-amine, triamine. Diethylene. Triamine is the example of tridentate ligand. Polydentate ligand. It can provide 1, 2, 3 lone pair of electron through coordinate covalent bond to central metal ion or atom. So this is the example of polydentate ligand. Another example, student. Another example. CH2, N, CH2, COO negative, CH2, COO negative, acetate ion, N, CH2, COO negative,
CH2 COO negative. Lone pair here on nitrogen. Always there is one lone pair with nitrogen because it can form 3 bonds. In total, 5 electrons are in its last shell. This group is students ethylene, E, 1 amine, 2 amine, diamine, 1 acetate ion, 2, 3, 4, tetraacetate ion. Ethylene, diamine, tetraacetate ion. Ethylene, diamine, 1, 2, 3, 4. 4 means tetra or acetate ions. 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair, 4 lone pair, 5 and 6. This EDTA, ethylene diamine tetraacetate ion, can provide 6 lone pair of electron per molecule or per ion. So this is the example of polydentate ligand. Next, students, we are marching towards the third component of coordination complexes, which is coordination number. Coordination number, coordination. Coordination number can be defined by 2 ways. First one, the total number of ligands surrounding the central metal atom or central metal ion is called coordination number. The central metal atom na surrounding in space in 3 dimension, sumra ligands attached. This is called coordination number. Students, here the coordination number in case of iron is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is coordination number. Second definition. The total number of coordinate covalent bonds around a central metal ion. 1 coordinate covalent bond, 2 coordinate covalent bond, 3 coordinate covalent bond, 4, 5, and 6. Total number of coordinate covalent bond around a central metal atom is also called coordination number. Detam coordination number hoy. Bal example, students, the coordination number the fara. Coordination number vary from central atom to atom. Da badli deshi. Your example, copper. H2O. This is H2O ligand. OH2 because oxygen is electron pair donor. The total number of ligands surrounding the central metal ion 4, coordination number 4. Total number of coordinate covalent bonds around a central atom, around a central ion 4, coordination number 4. Next, students, the definition 2 chima ulika no dekhiye logic de aur aga logic da de. Dayo. Ugori students, mang definition hoga chira total number of ligands surrounding the central metal atom. Total number of ligands khodalti 4 di. Coordinate covalent bonds am 4 di. Khodalti total number of ligands suri 2. Yo ligand, 2 ligand. Khod this ligand is bidentate ligand. No devajina aga duyam definition da sho che total number of coordinate covalent bonds around the central atom is also called coordination number. Dalti yo important terminology create ki students che kala pa coordination complexes ki bidentate ligands attached. Bidentate, this is the example of bidentate, this is bidentate. Such coordination compounds, such coordination complexes are called chelates. Pronunciation chelate. Chelate. Coordination complexes ka paraska mungsara
monodentate ligands اٹھے چی coordination complexes که bidentate ligands اٹھے چی bidentate ligands اٹھے چی نو بیا اگا coordination complexes تا chelates ہوئی. So this is the example of chelate. Next students, another important part of coordination complexes is coordination sphere. Coordination sphere. Coordination sphere. Central metal atom along with ligands enclosed in square bracket. Enclosed in square bracket is called coordination sphere. Coordination sphere, these are square brackets. Central metal atom او د هغې سره چې کوم لیګنډز دي دا موږ په سکویر بریکټ کې بند کړو دې ته به کوارډینیشن سپیر وایي. example is first one Na2 یو کوارډینیشن کمپلیکس لیکما CrF4O. ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखमा K4NiCN a whole 4. बल एग्जाम्पल लिखमा CrH2O whole 6 and Cl3. Students, बल एग्जाम्पल लिखमा K3FeC2O4 whole 3. बल एग्जाम्पल लिखमा CrNO3 whole 3 H2O whole 3 and Cl3. बल एग्जाम्पल लिखमा CONH3 whole 6 Cl3. دا एग्जाम्पल شو स्टूडेंट्स پدې کې کوارډینیشن سپیر څه دی स्टूडेंट्स پدې کې کوارډینیشن سپیر دا دی پدې سکویر بریکټ کې دنه چې کم سنټرل اټمز دي او لیګنډز دي دا د ریډ کلر دینه دنه دې ته کوارډینیشن سپیر وایي. یو بل امپورټنٹ ټرمینالوجي جلدی کلیئر کیږي سټوډنټس دب آؤٹ سائڈ چې کوم کیټاینز دي دې ته کاؤنټر آینز وایي. کاؤنټر آینز دس از کاؤنټر آین دا نیټ چارج بیلنس کوي. په دې سائڈ چې کوم اناینز دي دا هم کاؤنټر آین دي دا آینایزیبل دي. کله چې کوارډینیشن کمپلیکس موږ واټر ته ایډ کوو دا آینایز کیږي دا ته ریموو کیږي. دیز آر کاؤنټر آینز. Counter ions. These are counter ions. Counter ions. And these are also counter ions. Simple students. Simple خبره کو. په سکویر بریکټ کې دنه چې کوم لیګنډز دي او سنټرل میټل اټم دی لیګنډ سنټرل میټل اټم ligand central metal atom enclosed in square bracket. This is called coordination sphere. Next students, په دې coordination sphere د پاسه یو چارج 0 plus minus. This is known as charge on coordination sphere. دغه ته charge on coordination sphere وایي. او هغه څه برابري؟ هغه برابري د algebraic sum of charges of anions and charges of central metal ion. داغه چې کوم الجبریک سم د مجموعه داغه نه یو نیټ چارج راځي په دې سپیر د پاسه موږ لیکو هغه ته چارج ان کوارډینیشن سپیر وایي. अब څنګه لیکو سټوډنټس په بیګینینګ کې ما تاسو ویلو چې هاو ټو کیلکولیټ د اکسیډیشن سټیټ اف سنټرل میټل آین. سټوډنټس په توجه سره ګورئ لګو ګورئ زه لیکم سوډیم +1 دی او دا دی 2 +2 وشي په دې پازیټیو پورشن دا +2 شو as a result بداسي -2 overall بداسي دا پازیټیو پورشن دا نیگیټیو اوس زه دا کیلکولیټ کوم دلته دې کرومیم دا کیلکولیټ کوم
د دې کیلکولیشن لپاره اکسیجن ماته پته را -2 دی، فلورین -1 دی، سلور بشي -4 -4 -2 -6 د -6 نه چې زه -2 راولم دلته به +4 ولیکم، +4 او دا -6 net -2. This is called charge on coordination sphere او دا oxidation state calculate شو. بیا ګورئ سټوډنټس، بیا د دوه طریقو باندې کولی شي، یا خو داسې وکئ سایناید آین -1 خو اول دا نوٹ کړئ ځان سره چې ستا سره کم کاونټر آین دی کم چې اورال بیلنسینګ کوي. اورال بیلنسینګ دا شو سټوډنټس -2 -4 -6 او +2 +4 +6 نیټ چارج 0. نیټ چارج خو 0 شو خو په کوارډینیشن سپیر باندې -2 دی ځکه چې کوارډینیشن سپیر کې د لیګینډز او د سنټرل میټل آین د چارجز مجموعه منګه دغلته لیکو، دا به پکې نه لیکو په دې سپیر کې دنه چې سری دا غي به الجبریک سمالو. نیکسٹ بیا پوټاشیم +1 سټوډنټس ایلیمنٹ اف گروپ فرست A سلور دی +4 +4 چې دا دی دلته وستا سره -4 نیټ به -4 اوس په دې کې بر دې نیکل اکسیډیشن سټیټ څنګه معلومه؟ سایناید آین -1 سلور دی -4 نو چې دلته تم -4 راولې -4 نو دا به صحیح 0. Here nickel is in 0 oxidation state. Next students also go right. Counter ion is positive. This time counter ion is negative. Negative. -1 3 chlorine di -3. As a result ba دلته +3 charge راځي ځکه چې دا د دې دا چارج دا انکاونټر کوي بیلنس کوي. -3 +3 برابر students. Water neutral ligand دی. Net +3 دی. نو کرومیوم بس شي +3 او دا چارج الته راغلی. This is the oxidation state of chromium الته +4 دا +3. Next students. Potassium +1 3 دی +3 as a result -3 -3 راولي students. Oxalate ion -2 دی 3 دی -6 د -6 نه چې زه net -3 راولم نو +3 به په دې ولیکم چې دا 3 نیگیټیو بیلنس کی. نو دلته زمونږ سره چارج په آیرن باندې دی +3 نو ډایرکټ موږ ته پته ولګی چې دلته پیریک آین دی پیرس آین نه دی. نیکسٹ سټوډنټس ستا سره بیا اگین کاونټر آینز ان آینز دی -1 3 دی -3 نیټ بدلتی راځي +3 ځکه چې +3 -3 یو بل بیلنس کوي انکاونټر کوي. دا 0 دام 0 +3 به نیټ راولو دا خو 0 شو نیوټرل لیګنډز دی نیوټرل نو دا به شي +3 نو here chromium is in +3 oxidation state. دا سی به کیلکولیټ کوو. For the last time students غور سره ګورئ. Chloride ions -1 3 دی -3 نیټ بدل دی صحیح +3 +3 بر دینه څنګه راولو یا به د کوبالت اکسیډیشن سټیټ صحیح. کوبالت اکسیډیشن سټیټ امونیا نیوټرل لیګنډ دی چارج نشته +3 نو دا +3 د کوبالت اکسیډیشن سټیټ شو. سټوډنټس اوس تاسو په خپل وګورئ موږ سره چې کوم کوارډینیشن سپیر زرال چارج آن کوارډینیشن سپیر چارج آن کوارډینیشن سپیر نیټ چارج here is minus anionic دی minus anionic دا plus cationic minus anionic coordination sphere دلته cationic او دلته cationic او دا نیوټرل کې دي مطلب زمون سره هغه نیټ چارج چې دی نو هغه 0 هم کې دی شي لکه یو اکسیډیشن سټیټ فرض کړه زمون سره د یو ټرانزیشن میټل +3 دی او 3 دغه سره لیګن اٹیچ دی هغه -3 دی نو دا زموږ سره 0 هم کېدی شي. لکه یو اگزامپل زه علمه فلورین فار اگزامپل داسې دلته به دا اگزامپل والمه په دې اگزامپلز کې سټوډنټس فار اگزامپل زه یو علمه کاپر سره سلور لیګنډز اٹیچي ستاسو په پوهېدو لپاره زه علمه د کاپر سره سایناید 2 چې تاسو صرف هغه نیوټرل پته ولګي نیوټرل -2 یو -1 دو -2 this will be +2 net is equal to 0 که داسې سچویشن راشي نور د کاپر کوارډینیشن نمبر 4 دی سټوډنټس
2 نه دی 4 دی. تاسو په دوه لپاره ما دا اگزامپل واغستو چې دا زموږ سره نیوټرل هم کېدی شي. These were students all about the coordination compounds, coordination complexes. Parts of coordination complexes چې هغې کې central metal ion, ligands, types of ligands, بیا هغې کې counter ions, anions او cations, coordination number, coordination sphere, charge on coordination sphere, types of coordination sphere, anionic, cationic and neutral. Thanks a lot for watching. New topic by inshallah zamang bale video we nomenclature of coordination complexes according to International Union of Paper and Applied Chemistry. Thank you so much for watching. Wassalam.